next session, I more focus on the PANIS method. Questa presentazione sarà molto focalizzata invece sul PANIS method, ovvero relativamente alla congiuntiva. In the beginning of my acquaintance with Plexr, I was busy with my mind about the possibility of using this technology in ocular surface disorders. Appena l'ho visto, che ho cominciato a usarlo sulla pelle, immediatamente ho cominciato a pensare se potevo usarlo sulla superficie oculare. That time it was only idea, and I need brainstorming, choose the best method, and try it. I use Plexr as a plasma generator for this treatment. You know about the machine. First, in literature review, I can't find any study about the use of the plasma in ocular surface disorder. Ho iniziato con uno studio di letteratura. Ho cercato e non ho trovato niente che accumulasse il plasma per i problemi della superficie oculare. So we start animal phase. 9 adult male Zealand albino rabbits divided into 3 groups used for experiments. The left eye of each rabbit was chosen for test and the right eye as a control. Experiments were performed on 3 ocular surface area, conjunctiva, limbus, and the center of the cornea. Chiaro? Dello studio. 9 conigli, per tutti ho utilizzato l'occhio sinistro e il destro come controllo, sulle 3 superfici, limbo, cornea e congiuntiva. For this purpose, the plasma was created by Plexr in continuous mode and low power level, white handpiece, about 0.07 second interval using a 22 gauge needle. For evaluation of plasma safety, ocular surface integrity, and histopathologic change were assessed after 24 hours, 1 week, and 1 month. Nello studio ho utilizzato il Plexr, ovviamente, il manipolo bianco, che è quello con l'energia. Ogni spot ha utilizzato sempre la tecnica spot, anche lo vedete anche nelle rimozioni. Per limitare al massimo, per essere più preciso possibile, lui sempre fa spot, anche per rimuovere, di circa 0 secondi ciascuno, quindi siamo sotto al secondo. Il nido è quello che abbiamo detto noi, 22 gauge. Per la valutazione di questi spot è stata osservata l'integrità della superficie oculare e anche esami istopatologici a 24, una settimana e un mese. This is characteristic of the Plexr device. And as a result, according to the external and slit lamp examination, after 24 hours, only epithelial defect was visible, while ocular surface in other groups B and C. B is the group 1 week, C is the group 1 month, was healthy and completely recovered. OCT imaging, histopathology exam also confirmed this result. After 24 hours, conjunctiva and corneal sections show a localized area of epithelial defect, together with infiltration of inflammatory cells in subepithelial stroma. But during the 1 month period, recovery was completely evident. Okay. In questo studio sono sempre scritto un po' i risultati. È stato sostanzialmente quello che noi facciamo con il Plexr, ve lo riassumo, è la sublimazione della parte epiteliale della congiuntiva. E all'OCT e agli altri esami che ha fatto ha osservato che inizialmente c'è il richiamo delle citochine, quindi un'infiammazione nello stroma sottoepiteliale che si risolve in meno di un mese. This is my hand as a complication. And you can see here the spot places. This one
in the conjunctiva, this one in the limbus, and the last one about center of the cornea. With fluorescein, better you can see. And this A is 24 hours after implant the plasma spot. B is after 1 week, and C is after 1 month. You can see complete result after 1 week and after 1 month. With fluorescein again. This point for a fluorescein paper place, not defect. Ophthalmologist knows. Ophthalmologist knows. This is not defect. We use we check all of the variable. Very difficult, but we can do that. This is anterior OCT. Anterior OCT for rabbits, very, very difficult. But we do that. This is after 24 hours. You can see thinning of the cornea and hyper pigmentation or hyper reflection in this tissue because of the inflammatory reaction after 24 hours. After 1 week, you can see thinning in the cornea because the scar formation. And after 1 month, better, but scar is formed. So now we don't use Plexr or any other plasma on the cornea. We use this technology on the conjunctiva. Una cosa è stata molto complicata per la CT al coniglio, ma ce l'abbiamo fatta, e a 24 ore vedete la perdita epiteliale e la brightness della corna, la lucentezza, è dovuta appunto al richiamo dei citochini all'infiammazione. Dopo una settimana ovviamente è quasi risolto, poi è stato totalmente risolto, ma abbiamo osservato la formazione di una cicatrice, questo sulla cornea. Quindi per adesso, per gli studi che abbiamo fatto, solamente lavoriamo sulla congiuntiva. Dr. Nejat, what do you think about limbus? Limbus, because the limbus is the center of the stem cells of the eyes, we don't like touch the limbus. No. This is only animal phase, but in human, we don't touch the limbus. Non ci sono stati problematiche sul limbo, ma attualmente non lo trattiamo, essendo un conservatorio delle cellule staminali. Per adesso bisogna fare altri studi. Per adesso lavoriamo solo sulla You can see in this slide histopathologic results in the first 24 hours with magnification of 200 and 400. This is after 1 week. You can see completely resolved in the cornea, not completely thinning, but not inflammatory cell, and in the conjunctiva and in the nevus and in the limbus, excuse me. And after 1 month. Okay. The results by eye banking examination, you can see after 1 day we have a defect in the cornea. After 1 week, irregularity. After 1 month, irregularity remain. We don't like touch the cornea because these results. But very important, from the first day, deeper layer like desmet membrane and endothelium are intact. So Plexr spots don't have deep and more deep effect in the something like sclera or in the choroid or in the retina. Questa è un po' la scheda dei risultati. Visto che sulla cornea era risolto la problematica, ma aveva una forma irregolare, continuiamo per adesso, come dicevo, a non utilizzarlo. Ma quello che è importante è
perché nell'endotelium e nelle membrane inferiori non c'è alcuna problematica, quindi il Plexr non crea problematiche a livello interno. But in the conjunctiva and sclera, everything is okay. Only in one day you have epithelial loss and inflammation. After 1 week and 1 month, you have not seen any pathology. Sulla congiuntiva già dopo il primo giorno si ricostruisce l'epitelio, quindi una settimana, un mese è totalmente intatto. La sclera non la tocchiamo nemmeno. As a result, generally after the first week, the loss of integrity of corneal epithelium has not been completely improved yet, while it was recovered nearly to be normal in group C. It was noteworthy that in all groups, the loss of endothelium cells was not apparent, which confirmed the lack of damage to the deep layers of the eye. It is very important. Dimostra quanto è sicuro il Plexr, quanto lavorato in sicurezza. Assolutamente in nessuno dei casi quindi sono state viste perdita di cellule endoteliali, mentre come dicevo la parte epiteliale è risolta da un giorno a una settimana. As a conclusion, according to plasma safety results, it seems that plasma soft surgery has the potential to be used as an alternative method for treatment of some of the ocular surface disorder without needing to conventional surgical procedures. Lo aggiungo io, dopo questi risultati ci siamo sentiti e abbiamo risultato insieme. Da quel momento abbiamo iniziato, da qui parte solamente il progetto sulla fase umana. Dimostrato che siamo stati tranquilli di poter continuare, gli investimenti fatti sono stati ripagati e quindi abbiamo iniziato a pensare al plasma, al Plexr, sulla congiuntiva come una seria alternativa alla chirurgia. This is the same. Before I explain about that, we surprised and we started the human phase. That's where the PANIS method was born. PANIS is an abbreviation. In Iranian language, PANIS is meaning sweetie. And PANIS is the name of daughter's name, girl's name in my country. Plasma Assisted Non-Invasive Surgery. PANIS è l'acronimo di Plasma Assisted Non-Invasive Surgery, ma in iraniano significa dolcezza, è anche un nome femminile. Questo è stato scelto. We started human phase in more than 13 kind of ocular surface disorder like pinguecula, kyst, nevus deposit, entropion, ectropion, pterygium, chalazi, benign tumors, punctal occlusion, chalazion, and conch concretion. And even with caution in keratoconus, but not yet practically. Plasma is very user-friendly. Plexr is very user-friendly for working in your office. That's very good instrument that you don't need go to operation room and use very complicated instrument. Plexr è uno strumento fantastico e la qualità migliore è che non dovete andare in sala operatoria per utilizzarlo. È molto semplice da essere utilizzato e cerchiamo di imparare strumentazioni complicatissime. Some of our patients I present here. The first one is the pinguecula. You can see we have a 15 patients, 18 months follow-up, no recurrence or complication. You can see here the pinguecula, and after 1 day and after 2 weeks, I will show the movie. Piano, no? In Pinguecola sono stati 12 pazienti con un follow-up di 18 mesi, non è stata mai osservata una recidiva e nessuna complicazione. Another case of the pinguecula.
Next topic is conjunctivitis, 15 case, 20 months follow-up, no recurrence or complication, 3 case need retreatment. Congiuntivale, 15 casi, follow-up, non è stato osservato di recidiva o complicazioni. In 3 casi comunque è stata trattata per Here again, very important, you do in the base of the cyst 2 or 3 spots for prevent relapse. Anche qui si rimuove il contenuto della cisti e si fanno 2 o 3 spot sul pipe. Another case. Conjunctivitis, 8 case, 12 months follow-up, no recurrence or complication, but 4 cases need retreatment, like skin nevus. Skin nevus, usually after first treatment, more aggregation of hyperpigmented cell in the place of you do Plexr. In the conjunctiva, the same in the skin. Come con il nevo epidemico sostanzialmente, la sola preventivo della pelle, una volta trattato, può succedere che il pigmento rimasto dove è stato utilizzato il Plexr si aggreghi di nuovo. Non è un ritrattamento, non è una recidiva, però per migliorare ancora è stato ritrattato, perché ho visto i 4 casi ritrattati. Trigium, 17 case, 18 months follow-up, 3 recurrence, no serious complication, but we change our method in Trigium. I will explain it for you in the movies part. Okay. Questa è la prima tecnica, è stata modificata per trattare l'orterigio. 17 casi, 18 mesi, dopo vedrete un video per ogni applicazione, come è stata trattata. E quindi ho avuto 3 recidive su 17 mi sembra, ha cambiato tecnica e da lì non ha più avuto recidive. Another case, after 1.5 years, another case Dopo 1 anno e mezzo, with Trigium. Conjunctival chalazion, usually grade 3 or 2, 20 case, 20 months follow-up, 3 recurrence, no complication, 3 case need retreatment. Most of the case need retreatment because I started newly and I work very conservatively. Sono pochissime le recidive, ma se accadono non è un problema sostanzialmente lo strumento, ma sono io perché sto iniziando ricerca. Lo faccio molto lentamente, la linea guida dovrebbe essere diversa, quindi lo faccio con molta cautela e piano piano modifico. All of that is very good. One of the very good results in conjunctival chalazion. Always ask the patient about the anticoagulant. Right now, I do in patient use anticoagulant, but with care about the vasculature. Don't touch the vasculature of the conjunctiva. But here is some of my first patients use Plavix, and after start the treatment, I can see bleeding. I push it, and after 2 weeks, resolve. Everything is okay, but not good for patients. Allora, sostanzialmente questa paziente mi aveva comunicato che prendeva anticoagulanti e quindi ha colpito un capillare e ha avuto sanguinamento, ovviamente la paziente si è preoccupata, ma in 2 settimane si è riassorbito totalmente e poi l'ha ritrattata per stoppare il trattamento con gli anticoagulanti. Adesso lo fa anche su pazienti che prendono anticoagulanti, ma sta attento ovviamente al mucchio di vaselina. Concretions in my country very frequent than here because of dry weather. 18 case, 17 months follow-up, no complication. Very, very simply remove calcium deposit. Le concrezioni sono molto diffuse nel mio paese perché il clima è molto secco e molto arido. È un'applicazione ottima perché è molto semplice per rimuovere i siti di calcio. Punctal occlusion, temporary or permanent, one of the very good application of the plasma. You maybe have many patients that ocular surface problem
due to dry eye. If dry eye temporarily improve, all of the pathology improve. You can use, I will show you, you can use with white handpiece for temporary or permanent closure of punctal occlusion. I have 20 case, 18-month follow-up, reopening after 5 to 7 days, no complication. Allora, questo è molto interessante, perché abbiamo la doppia scelta. Lo applico nel caso di occhio secco, oppure nei pazienti che hanno delle problematiche temporanee, hanno fatto un'operazione e quindi serve maggiore liquidità all'interno. Semplicissimo, si applicano 3 spot sul punto e in 5-7 giorni si riapre. Quindi vi annuncio la tecnica che se ne ha parlato. Se si fanno 3 sessioni, che ho osservato che è definitiva. Quindi, in base a quello che ci serve, possiamo applicare l'applicazione temporanea o definitiva. Another patient with penetration keratoplasty have a filamentary keratopathy due to severe dry eye. Not permanently, but temporarily, I close the inferior punctum duct and everything is okay. Ho applicato la occlusione puntale temporanea e ho avuto ottimi risultati. Filamentary keratopathy, ophthalmologist knows, Keratopatia filamentosa. and very good result with punctal temporary occlusion. In another patient with Nejat syndrome, again, I close this punctal duct before, after, and improve wetness of the eye. For permanent closure, you need 2 or 3 sessions of the closer near to each other. Every 2 weeks, every 3 weeks, again, you can close. I am writing guideline for all of this treatment that anybody beginning work with Plexr knows how many spots needed for what kind of the treatment. Here you can see the patient punctum is open after 1 session and after 3 sessions, temporarily closed. But if you want to reopen it, you can with a needle, very teeny needle, you can open it again. This is difficult, excuse me. No, And I already know. okay. Poi annunciavo, dopo la terza sessione, molto ravvicinate tra loro, a una settimana di distanza, posso applicarla permanentemente. Ma se anche in futuro voglio riaprirlo, basta con un ago molto sottile si riapre il dotto. Another treatment plan in lipodermoid patient, 2 case, 12-month follow-up, no complication, both need retreatment because conservative treatment of my hands because they are the first case. Perché gli ipodermoidi sono gli unici 2 che ho trattato, quindi entrambi sono stato molto conservativo e quindi li ho ritrattati entrambi, perché sono state complicazioni. You see that lid margin papilloma, 4 case, 13 months follow-up, no complication, no recurrence. Eyelid cyst, again, you see that before. Chalazion, 8 case, 18 months follow-up, no complication. Before in the up, after treatment in the downside. Again, from the conjunctival side, you can see in the up before treatment and after. Si apre il calazzo dalla parte interna congiuntivale, si aprono tutto e si scuola, e quindi il plasma disinfetta. Always, nature is pleased with simplicity, and PANIS method is simple and safe method in ophthalmic disorders. La natura, Newton diceva, la natura sta bene, è pleased con la semplicità. Il PANIS method è questo, la semplicità. Thank you. And the last part. Grazie a tutti. Thank you very much. Thank you.
The last part about the movies after surgeries. This part is more practical for ophthalmologists because can Adesso see vedi video su come trattate queste patologie. Domande sulle osservazioni? my patients that enrolled in these studies, 246 eyes from 206 patients, 18 male, 126 female, more than 18 months follow-up, one surgeon, me, no serious complication. Do you want to hear results from our patient's language, Iranian language? Ascoltare i risultati dalla bocca dei nostri pazienti? Oh, excuse me. I am sure you got it. It's difficult. It was only one. Yes, like Italian language for me. Okay. And my case, the first one, she's an actress and she has a problem with this large pinguicula Era un'attrice, quindi because can't use colorful contact lens. Can't use because this pinguicula. Before the treatment, POD1, post-operation day 1, POD2, 7, and 2 weeks. Everything is gone. Very good results. Patient is happy. Doctor's happy too. Yes. GMV is happy too. Okay. Another patient, he's a farmer. He works in the sunny and has very elevated pinguicula. You can see here. This one and this one, the same. And this is first case. I do that in my office, but use a speculum. Now, without a speculum, I do that behind the slit lamp. But it is the first case. All'inizio ero conservativo, ma che facevo un sala operatoria e con lo speculum, poi invece ho cambiato adesso subito la scritta. Oops. Very conservatively spots with fear of the complication. About 2 years ago. 2 years, 24 months. All of that office base. Only drop of anistocaine, not anything else. Solo anestetico topico. Quanto lo spot, come dicevo, per quanto riguarda la pelle, lo spot da 1 secondo a 2 secondi per fare la pelle. Se una pelle è molto spessa si cambia manipolo, su quello verde. Scusa, Sì. siccome qui ci sono molti che usano apparecchiature, è possibile utilizzare il Plexr con il pedale, cioè lo spot, si può attivare lo spot tramite il pedale? Secondo me è più complicato perché in realtà il Plexr è sempre attivo. Tu non premi il bottone, abbiamo il continuo che il Plexr rimane sempre attivo. Se tu a decidere quando vai a 1 millimetro di farlo funzionare. No, io lo so, però dico, siccome molti sono chirurghi sono abituati a si può fare, però comunque dovresti sia premere il pedale sia andare vicino a 1 millimetro. In realtà conviene che è la mano del medico che decide quanto spostarsi. È una complicazione in meno. You can see pre and post. Very good result. Case 3. The first case of conjunctival chalazia, grade 3,
I bring my patient to operation room because he is the first case. I didn't know about the result. I want to do that in operation room. If I have any complication, I can do everything. Okay. First, I measure the part that I need for Plexr, and I measure 4 millimeter distance from the limbus, because here is the limbus, here is the stem cells. I have 4 millimeter distance from the limbus. 4 mm sotto il limbo, le cellule staminali. Very good result. La prima volta, ovviamente, come dicevo prima, ero in sala operatoria, adesso non lo faccio più. Era il primo caso, non sapevo i risultati, eventuali complicazioni. Adesso lo fa con una slitta. Now all of that behind the slit lamp, not need operation room and something like that. And in ESCRS, many colleagues amazed about this easy method. I miei colleghi sono rimasti entusiasti da questa facilità di metodo. Questo lo pronuncio io, abbiamo già concluso lo studio clinico e sta per essere pubblicato. Andrea, io puoi spiegare che ha fatto? Che cos'è la patologia? È congiuntivo calasi. Calasi congiuntivale. Extra fold of the conjunctiva in the lower part Come la blefarocalasi, però della congiuntiva. have a many problem. Itching, foreign body sensation, tearing. All of the days patients have a problem with this pathology. Molto fastidioso, la chiamazione, Come si accorcia? quindi è esattamente come facciamo la blefarocalasi, facciamo la congiuntivolasi. Quindi ho fatto 4 mm sotto il limbo, ha fatto la linea, adesso va ovviamente, sono i primi casi in cui sta facendo le guidelines per ogni tipo di patologia, quindi fa quella linea, tutti spot allineati, e la congiuntiva ritrae. Another case for concholosia, you can see shrinkage here. You can see shrinkage of the conjunctiva under the Plexr spot clearly. You can see the shrinkage. That's the result that we looking for it. Behind the slit lamp, only anestokine drops, not anymore and anything. Slit lamp, una procedura di 3 minuti. What would be the traditional in order to... We have 3 or 4 traditional methods, different, but all of that, the most used, maybe in the office with electrocautery, we can burn this extra fold, but it has very complication because electrocautery has a necrotic tissue around the field of the operation. And another method goes to the operation room, uses suture, blade, and many things. That's very easy. Qualcuno fa in sala operatoria, qualcuno usa l'elettrocoagulatore per trattare questo? Very good picture, please. Look at here. Here is the extra fold of the conjunctiva, and this is after the treatment. L'elettrocoagulatore ci sarà sicuramente tessuto necrotico all'interno, mentre in sala operatoria è lungo, suturing, anzi, con queste tecniche qua in 3 minuti abbiamo in estrema sicurezza. Conjunctival cyst, like a lid margin cyst, you can start top of the cyst and go circularly to the periphery. Vedete, come vi dicevo sulla pelle, il tempo giusto dello spot è quando vedo la retrazione. Stessa cosa, solo che ovviamente è molto più veloce, si tratta di circa mezzo secondo. Dal centro si va verso la periferia. Maybe small bleeding, you can see before and after. The small bleeding, push with applicator, usual bleeding, rapidly close. Parliamo di plasma e non di elettrocoagulatore, quindi non è in grado di elettrocoagulare.
se c'è un piccolo sanguinamento che potrebbe capitare, un cotone si tampona e poi si prosegue. This is a calcium deposit in conjunctiva concretion. Conjunctival concretion. Very good result again. Only with a spot, all of the calcium sublimate. Another point. Uno spot 2 e tutto il calcio sublima. Patient has very problem foreign body sensation with this pathology before treatment. But Prima del after that, trattamento il okay. paziente era molto deluso dalla problematica, fastidio. Dopo il trattamento, Case number 7. Pterygium. Pterygium is the most important and most difficult surgery for new method. You can see here a large pterygium, very large pterygium comes to visual axis of the patients. Okay. In the operation room, first I removed the head of the pterygium from the cornea first. Okay. Perché abbiamo visto prima che il Plexr sulla cornea. Yes. Don't use in the corner. Yes. Thank you. After that, with blade, sweep the conjunctiva from the debris of the pterygium. This is very important for new characteristic of the plasma. Here, we use of the fusion of the plasma for fusion of the head of the pterygium near to the limbus. qui non parliamo di sublimazione, è un altro meccanismo d'azione, si parla di fusione sostanzialmente, si va a fondere la pterygia alla congiuntiva. Here's fusion, head of the pterygium before the limbus. Like a barrier, don't comes again pterygium on the cornea. Una barriera per la recidiva. But in my hand, I have 3 recurrence. Però l'avete visto, ho avuto comunque And I 3 casi change su 17 in cui l'ha visto che stava ritornando. I change my method. Quindi ha cambiato il metodo. Quindi questo è taglio la testa, pulisco la cornea, mi sposto e fondo dall'altro lato, che era la congiuntiva. Però adesso ha cambiato. Quindi già differenza di colorazione. Fix. Sublimazione, devo rimuovere qualcosa, devo incollare qualcosa, e poi andiamo a vedere la sostituzione ai punti. Si usa anche per fondere. This is new treatment, new method for pterygium treatment. Ecco il mio nuovo metodo invece. You can see again. First, remove the tip of the pterygium from the cornea and sweep with blade. It's normal. But here, I use conjunctival autograft. Perché sono andato prima e poi ho fatto un autograft della congiuntiva. In traditional surgery, we use, but with suture or glue. Both of them is very expensive and need very time in operation room. You can suture this tissue to pterygium site. Adesso non ho usato il Plexr come state osservando, e si fa anche in chirurgia tradizionale. Quello che farò con il Plexr è fondere il graft al resto della congiuntiva per bloccare lo pterigio, e invece di utilizzare i punti o colle, che sono costosi in termini di soldi e di tempo, osservate come in pochi minuti riesco a fare il sigillo, diciamo, del graft. Only use for fusion in 3 parts. Here, here, and here. Not here. Here is the limbal stem cell. Come da parte del lingua abbiamo detto di lasciarla stare per adesso, sono andato a fondere. Excuse me. You can see here fusion effect. Excuse me. L'effetto di fusione. Non sono più a sublimare
With this method now, Cos'è saldare? No. Until now, no. About 6 months, 5 to 6 months follow-up. And logistic, my logic tell me not Non è because possibile recidiva. has barrier from the pterygium not comes on the cornea Non è again. possibile che riesca a tornare sulla cornea. This is very Abbiamo interesting valore for del me. mondo intero, ve lo assicuro. Perché non sono pratico dell'oftalmologia, ma la prima volta al congresso internazionale è stato tutti rimane a bocca aperta. noi facciamo Without sutures. Sì, però non serve più, non serve più. That's very interesting. Va bene, dice, quasi studio con le anche in termini di tempo. Un po', Case 9. sai, anche la compliance del paziente che va a migliorare, la cosa importante, secondo me il bacino di pazienti va a aumentare incredibilmente. Non penso all'operatoria, non uso coltelli, non uso punti. non si è mai staccato. No, 9 mesi, ma Non si è successi. day after treatment, the graft For out. the graft, no, the graft mix with normal tissue, not get out. Yes, stronger, and is barrier from the pterygium tissue not comes to the cornea. She is a children with large lipodermoid. Una bambina. I have to go to operation room because she is a 6 or 7 Sicurezza lo porterà sull'operatore perché years 6 old anni. child. I do the Plexr until see the whiteness of the sclera. Mi dicevo precedente anche con l'oxantelasma, si procede finché si vuole, e questa è la bellezza del Plexr, strato dopo strato. Finché vedevo giallo andavo avanti per l'ipotermoide, appena ho visto il bianco della sclera mi sono fermato. Lipid layer yellowish color. You can see here better. Grazie, si vede bene. Very large lipodermoid. Again, not completely because the first case. Multiple cysts, conjunctival cyst in the lateral side of the eye. You can see very, very clear shrinkage of the conjunctiva under the spot of the plasma. Sono multiple cisti. Event, punctal occlusion, very rapid and simple. Puntale, veloce e semplice. 1, 2, 3. Finished. Another. 12. Nevus. Conjunctivus, always when you see cystic lesion under the nevus, you can sure about the benignness of the nevus. And you can do that for Plexr. Sweeping method after more experience. At the first, better spot, but after the more experience, you can do sweeping. Like skin nevus, maybe hyperpigmented cells come again and need retouch. Aggregarsi di nuovo quello che è rimasto del pigmento, quindi può darsi che ci possa essere un ritocco. Another case I showed before. Yes, use this. And the last and the best movie and very hot topic because completely new. 2 weeks ago, large conjunctival nevus removal
with AMT graft, amniotic membrane transplantation, without use of the glue, without use of the suture. Che questa mi ha chiamato 2 settimane fa, ho fatto una cosa incredibile, portiamola immediatamente al congresso e ha girato il video. Un nervo congiuntivale adesso vedete molto grande, fatto con la membrana amniotica poi. You can see very light. Senza bisogno di mettere di punti. I'm not sure about it is completely benign. More than 90% I know it is benign because from the childhood had this lesion. 90% ero sicuro che fosse benigno perché ce l'aveva da bambino, però non essendo sicuro ho fatto essenzialmente una biopsia. Quindi ho utilizzato, sapendo il tempo esatto dello spot, non solo non uso neanche le forbici, ho usato direttamente il pezzo. Fare la biopsia. Ma lui era sicuro? No, certo, adesso. Comunque lui non lo sublima, infatti. Adesso il precedente era sicuro e l'ha sublimato, questo qua lui fa la biopsia. Excuse me. This is new characteristic effect. I cutting with Plexr. Previously sublimation and fusion. This is cutting like a blade. Sublimazione per asportare, proprio per far sparire sostanzialmente. Fusion per incollare e la terza è quella qui dietro il taglio, senza sanguinamento. Per asportare. No, è il tempo d'azione la mano. Si ferma appena serve la congiuntiva. La sfera. Sono 2 anni che lo uso. Because Plexr don't work in the wet, very wet space, I use the scissor for the behind the nevus. But questo non è un elettrocoagulatore, non ha la frequenza e la potenza adatta a coagulare, il l'ha usato le forbici. But era molto bagnato, quindi non riuscivo a far funzionare il pezzo. But Andra promised me a new method for Plexr work in wet place. Stiamo studiando il Plexr per lavorare anche sul bagnato, sui posti bagnati. Ok. C'è una distanza di sicurezza per i margini sani rispetto alla formazione in relazione alla dimensione. I have a distance for safety. 2 millimeter. 2 millimeter. 2 millimeter for all of the border. I have a distance. You can see here a large bare sclera. This is very. I cannot bring conjunctiva. I use amniotic membrane transplantation. Ho fatto l'autograft perché era troppo grande la parte but again, without suture, without glue. Senza colle, only with plasma. Plasma mix and blend two tissue to each other. Here, fusion. Un saldatore di congiuntiva. Grazie per aver partecipato. Bye. I know, I understand. The last movie finished. All parts fused together, not use plasma in the limbus area.
After 2 days, your question, after 2 days, after 1 week, completely. And the last one is not very academic case, but patient comes from another country, has a large cystic lesion in lower lid from years ago, and only I do that Plexr for more smaller size and more improve the patient's complaint. This video only for this reason I show for you that I explain Plexr is very, very good and friendly handpiece in your office. You can do very, very multiple works with it for your patients. Questo caso non è propriamente accademico, perché anche lui un po' ha tentato questa statistica immensa sotto, quindi è un senso. Ma quello che voglio mostrare è la semplicità con cui l'ho fatto nell'industria medica. Here bleeding is not for my Plexr, for injection of the anastocaine. Yes, not for Plexr. It is. Yes. As a conclusion, like any new technology, Plexr needs more and more multi-center works. But the fact is that the Plexr is a gateway to the soft surgery world. Plexr è la nuova porta per il nuovo mondo del soft surgery all'interno oftalmologico. E ovviamente c'è bisogno di più studi, più lavoro, diciamo più colleghi che aiutano nella ricerca, è anche il motivo per cui siete qui. I invite all of you to accompany me into this new world with sharing our experience and multi-center. Quindi siete invitati a condividere con me tutta questa esperienza. Ok. Cosa volete di più? Da noi trattamenti. Yes. Thank you. Thank you very much. Do you have any experience in the use of the Plexr in the surgery of the Entropion. Another colleague asked me, until now, I have not good result and I don't show you because I must use another handpiece. Right until now, in this ocular surface, I use only the white handpiece, but for entropion and extropion, I think must use green or red. Because with white handpiece, I don't have good results. Come un po' serve una trazione maggiore, come un po' la mostratina per lattosi, no? Quindi io sto iniziando piano piano, uso quello più leggero e entropion e ectropion, te lo dico io anche già ne abbiamo parlato con il dottore, non ha ancora il protocollo preciso, quindi lo sta ancora studiando, probabilmente dovrà cambiare manipolo, sicuramente lo farà. Finché lui non è sicuro, perché ve lo dico sinceramente, dopo la questi 2 anni, non è sicuro al 100% di una cosa, non la propone. Io sono sicuro che si può fare. Attualmente piano piano lo sto migliorando, ma deve essere ancora migliorato, quindi non lo propongo. Thank you. Maybe useful for Trichiasis, yes, of course. But in lid margin, in eyelid margin, multiple spots maybe needs more experience because that place is very important place, and maybe the scar formation change the form of the eyelids. I'm due right now. I am due for writing an exact guideline for every ophthalmologist in everywhere of the world knows for grade 2 of 2 grades of the conchalasia, how many spots, how many rows. This is some difficult, but I write it and distribute it for your colleague. Ma anche nei dati che già abbiamo mostrato, sto lavorando per dare indicazioni precise
come dico, 4 mm sotto il limbo, per esempio dipende di che grado è la congiuntivocalasis, il numero di spot che bisogna fare, e sto scrivendo questi limiti. Per tutto il resto ci sto lavorando. Any Thank you very comments? much. Any other questions? Any other comments, comment or question? consideration? Thank you for your Thank you. attention. Grazie.